Hello friend, in the first unit of the syllabus we have discussed many points in last many lectures. In the unit first 1.1 we have discussed about the concept of cost. In this concept of cost we have discussed about the opportunity cost, social cost, environmental cost, traditional cost, sunk cost and incremental cost. So that are totally concept of cost that we have learned in the 1.1. In the 1.2 I have discussed about the total average and marginal cost and short run and long run cost curves. And now I am going to discuss about the concept of revenue. After the concept of the cost we have to learn the concept of revenue, and that is very important part. तर मित्रांनो, आतापर्यंत आपण कन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, त्याचबरोबर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टोटल ॲव्हरेज मार्जिनल रेव्हेन्यू, कॉस्ट कर्व पाहिलेला आहे. आता 1.3 मध्ये आपण रेव्हेन्यू पाहत आहोत. कॉस्ट म्हणजे खर्च, रेव्हेन्यू म्हणजे प्राप्ती. खर्च वजा प्राप्ती बरोबर नफा असा आपण पाहत असतो. नफा काढण्यासाठी खर्च आणि प्राप्ती याचा विचार करणं फार महत्त्वाचं असतं. तर आपण या ठिकाणी खर्चाचा विचार केलेला आहे याच्या अगोदर. आता रेव्हेन्यू म्हणजे प्राप्तीचा विचार करणार आहोत. तर त्या ठिकाणी प्रामुख्याने रेव्हेन्यू काय आहे हे या ठिकाणी बघायचं आहे आपल्याला याच्यामध्ये. Firstly, we have to meaning of the revenue. What is the revenue? The word revenue The word revenue implies that the money income received by the firm through the sale of the goods and services which produced by the firm. काय की रेव्हेन्यू आपण खर्च पाहिला. खर्च म्हणजे काय की उत्पादन संस्थेच्या माध्यमातून उत्पादन करण्यासाठी, वस्तूचं उत्पादन घेण्यासाठी वेगवेगळ्या उत्पादन घटकावरती जो खर्च केला जायचा, त्या खर्चाचा विचार या ठिकाणी खर्चाच्या प्रकरणामध्ये आपण केला होता. आता रेव्हेन्यू म्हणजे प्राप्ती काय आहे की या ठिकाणी प्रामुख्याने उद्योग संस्थेला वेगवेगळ्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवांची विक्री केल्यानंतर जी मिळकत मिळते त्याला रेव्हेन्यू, त्या उत्पन्नाला रेव्हेन्यू असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. रेव्हेन्यू म्हणजेच प्राप्ती, लक्षात घ्या. तर या प्राप्तीचा विचार या ठिकाणी केलेला आहे. आपण रेव्हेन्यू म्हणजे पाहिलेला आहे. द कन्सेप्ट ऑफ रेव्हेन्यू, मनी रेव्हेन्यू, द कन्सेप्ट ऑफ रेव्हेन्यू may be defined as the income received by a single firm resulting from a sale of the product commodity in a given market and at a point of time. म्हणजे एका विशिष्ट वेळी उद्योग संस्थेने वस्तू आणि सेवांचं जे उत्पादन केलेलं असतं आणि हे वस्तू आणि सेवांचं केलेलं उत्पादन एका विशिष्ट वेळी विशिष्ट किमतीला विकलेलं असतं. त्या विशिष्ट किमतीला विकल्यानंतर जी मिळकत मिळते ती मिळकत म्हणजे या ठिकाणी रेव्हेन्यू आहे असा या ठिकाणी उल्लेख करता येईल. Concept of revenue, we have to see the concept of revenue. There are three concepts of revenue. The first is the total revenue, that is called the TR. Second is the average revenue, that is called the AR. And third is the marginal revenue, that is called the MR. म्हणजे टोटल रेव्हेन्यू म्हणजे काय की एकूण प्राप्ती, एव्हरेज म्हणजे सरासरी प्राप्ती आणि मार्जिनल म्हणजे सीमांत प्राप्ती. That three concepts are very important in the market structure. Without the cost curve and revenue curve, without the cost and revenue, we cannot understand the nature of the
Equilibrium of the any firm is like a perfect competition, market, monopoly market, etc. etc. म्हणजे कोणत्याही बाजार व्यवस्थेमध्ये जेव्हा आपण संतुलन पाहत असतो, तेव्हा त्या ठिकाणी संतुलन पाहत असताना त्या बाजारपेठेमध्ये खर्च आणि प्राप्तीचं स्वरूप पाहावं लागतं. त्याच्या अखेरीस त्या ठिकाणी आपल्याला त्याचं संतुलन समजणं अशक्य. So firstly, what is the meaning of the total revenue? The total revenue may be defined as the total sales received of the output of firm produced over a given period of the time. And what is the average revenue? So average revenue is the sales received per unit of the commodity, per unit commodity sold. It is the obtained by dividing the total revenue by the number of units sold. तर या ठिकाणी ॲव्हरेज रेव्हेन्यू सरासरी टोटल रेव्हेन्यू म्हणजे काय की सर्व वस्तूंची विक्री केल्यानंतर विक्रेत्याला जी मिळकत मिळते त्याला एक टोटल रेव्हेन्यू असं म्हणतात. ॲव्हरेज रेव्हेन्यू म्हणजे प्रत्येक नागाची विक्री केल्यानंतर जी मिळकत मिळते त्याला ॲव्हरेज रेव्हेन्यू असं म्हणतात. आता टोटल रेव्हेन्यू म्हणजे काय की फॉर एक्झाम्पल the seller sold 100 quantity and 100 quantity to the per unit 5 rupees, then what will be the total revenue? 100 multiplied by 5 is equal to 5000, sorry 500. 500 is the total revenue. म्हणजे एखाद्या उत्पादकाने जर 100 क्वांटिटी 5 रुपये प्रमाणे विकल्या तर त्याला 500 रुपये एवढा मिळकत मिळते. ती मिळकत म्हणजे एकूण प्राप्ती. प्रत्येक नागाच्या पाठीमागे मिळणारी प्राप्ती म्हणजे सरासरी प्राप्ती. पर युनिट revenue, that is called the average revenue. And third is the marginal revenue. Marginal revenue is the additional made to the total revenue by the selling and more additional unit of the firm which produced by the firm. म्हणजे काय की मार्जिनल रेव्हेन्यू काय आहे त्याला सीमांत प्राप्ती असं म्हणतात की उद्योग संस्थेने एका जास्त वस्तूची विक्री केल्यानंतर उद्योग संस्थेला जो जास्तीचा नफा मिळतो, जास्तीची मिळकत मिळते, त्याला सीमांत प्राप्ती मार्जिनल रेव्हेन्यू असं म्हणतात. तर ह्या सर्व संकल्पना आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत पुढच्या लेक्चरमध्ये. ओके.